so kaya mutipatsa 10 million 10 billion ifeyo musunge ichi chikhale ngati chikole. Yes. So mkasunga chikolechi ndalama zanuzo tiyamba nogwirizana kuti dzakubwezerani liti, koma ndalama zanuzi tikufuna tigwiritse ntchito yakuti. So ndalama zija zimabwera mkuyamba nogwiritsa ntchito kuboma. So mwa chidule kwambiri imakhala kuti boma likupita pamsika, boma linayesetsa kuti lipeze ndalama kudzera misonkho, kudzera munjira zina zosiyana ndela unati khanga ndalama sizikwanira tipeze njira zina zopezera ndalama. So pali njira zingapo zimene boma limapezera ndalama kupatula misonkho. Ziwiri mwa izo ndi kubwereka within kapena external. Yes. So iyi kawiri makhala domestic borrowing akubwereka pamsika pompano mugwirizana nani ni kuti kumalawi kuno soti ndalama kulibe ziliko tinene chilungamo ndalama ziliko chifukwa kuli makampani a insurance mwachitsanzo they are sitting on billions zimangokhala idle funds you may wish to call them yes idle funds zimangokhala. So ndalama ngati zimenezi zimene kawiri makampani ngati amenewo amabwereketsa kuboma. Mukumbukira tingopereka chitsanzo pang'ono Intergent ndalama zake zidagwiritsidwa ntchito ngati yomwe adapita pamsika atatibwereka ndalama. Ndikumbukira banki imodzi ndi kampani zina zimene zinasonkhanitsa ndalama moti eni kamangireni Intergent kuchokera ku 49 kukafika chaku city center kuja. So njira yake makhala imene ili boma kupita pamsika kufunafuna ndalama atatibwereke ndalama zolinga chake chimakhala chopititsira patsogolo chitukuko. Chabwino mwayamba bwino nkhani kwambiri anthu ndikhupira kuti amvetsetsa funso lina kumanena kuti tikumva anthu ena amachita amapereka ma concerns kapena kuti zidandaulo kunena kuti tsopano boma likakhala loyambirira kupita pamsika wakwathu konkuno ku Malawi pabwereka ndalama akuti if the government is the first to arrive on the market to borrow nanga private sector akafuna kubwereka akabwereka kuti chingerezi chache mati crowding out private investment kuti sinangalipo so ena amene amachita malonda paoka nsikatu oti akabwereke kundutiwo ndi omwewo. Tsono boma likatsogola kuti likabwereke kuchifukwa preference yawo uchita mwakabapo za ma pension fund managers or asset managers kunena kuti iwo ndamene amabwereketsa now uzaona kuti guarantee yabwino yoti in terms of security to manage the risk kuti kodi repayment izatheka awa ma pension fund administrators or ena onse amene ali willing kuti abwereketse ndalamazi akoza uchita prefer kuti abereke ndalama zawo kuboma choti they are guaranteed kuti the government of Malawi will always be there adzatipasa kusiyana kuti abwereketse mwina kwinaku ku private sector. Boma likatsogola our private sector adzipeza kuti mkhani ngati imeneyi. There is always a risk and there are always fears. Ndiyambe ndikunena kuti cholinga cha ngongole chimakhala productivity. Tikati tione bwinobwino unfortunately most of the times the government go borrow for consumption. Yes. Kawiri mudzaona kuti masala yakhanga kuti sakuchita bwinobwino kapena mwina kuchipatala kulibe mankhwala then the government would kapena mwina tingochita chidule chabe budget ili ndi deficit. Yes. So what the government does is going on the market to access the funds for consumption. But many private sector players go on the market, borrow for production. Exactly. So zikayenda choncho challenge yake makhala yonena kuti you are crowding, munayuza chizungu chimene crowding out potential borrowers kuchokera pamsika paja. That means there is a chance or there is a likelihood that you would stifle potential growth of the private sector. Exactly. Ndekuti awochita business iwa ziwavuta. Ndekuti akhala kuti akanika opeza ndalama. Pali zinthu ziwiri zimene mwina tingazione ngati ma challenge akulu. Challenge yoyamba ndionera kuti cost of borrowing would go up. Yes. Chifukwa chonena kuti awa ndamene ali ndi preferential treatment. Exactly. Munanena mchichewa kunena kuti obwereketsawa amaona government kono akhanga tukuku titho adalira adzatibwezera ndalama zathu zitho mpanga tale koma eventually adzatibwezera pamene ena business yawo ikangokhala kuti sinaende bwino ndiye kuti tidzaipanga declare non performing loan kapena bad loan. So preference could be to the government side. However, we should look at the bond from a different perspective. Yes. What's the purpose of borrowing in this scenario? Because whatever borrowing we do as a country, timakhakuti we are pushing an obligation. Because sikuti ndi fair amene tilipire ndalama zimenezi. We push the obligation to the future generation. Yes. Ndekuti the future generation would repay the loan plus interest. Yes. Ndekuti tapereka chipsinjo kwa mbado umene ubwera. Sikuti ndalama izi tiyambo zibweza mwina zaka zitatu kapena 5. Mwina 5+ years. That means some of us would not be where we are
today, Yes. we would not be making some of the decisions that we are making today. That means tikha kuti tachita pass on. So imakhala ngati kuti the next generation is adopting a load. Yes. Nchifake mukumbukira bwino mbuyo tinkanenapo kuti aya tikhululukire ngongole makamaka maiko akunja under HIPC. Yes. Tikhululukire ngongole chimodzi chimene tinapititsa ngati argument nchoneno mbado uwu tikukhala ngati tikufuna tiupsinje. Yes. Bwanji tiupeputse mmene akatswiri amanena iye atiye tiupeputse mbado okubwerawo sizikuwakhudza. So kawiri mukabwereka with the purpose of consuming, you're pushing a burden without anything to show. Chabwino ndikudule William uli pankhani yomwe wandikumbutsa chifukwa choti umakamba apo za HIPC. HIPC yodachitika mpaka nthawi. Koma ngati unapanga follow zimene zimachitika kulilongwe nthawi ya sadiki kudali kagulu kena akuzitcha kuti suspin kudali ndituka kagulu kachida akubalasa kumeneko ndi gulu lawo akubalasa paja adakhalapo kumagine Malawi Economic Justice Network ayindika gulu kanzawo kama like ma civil society organizations koma amene amayang'ana nkhani zokhudza chuma ndi adabwera on the sidelines amakambirana akuti yayi we want to lobby these African leaders amene ali ku sadiki kuti apemphe debt forgiveness kuti apemphe kuti ngongole zawo zimene iwo amaiko amsadiki ali nazo apemphe amene ali nawo ngongole kani ma institutions kani maboma akunja. We even carried that story here on Times kuti amapempha kuti ayi muwapemphe akukhululukire chifukwa chokuti njira imene awa ma African countries iwa makamaka akusadikiwa njira imene akuyesesera kuti abwenzere ndalamazo is very unsustainable. Akumagwisa ntchito njira yokuti lese iwe uli ngongole ine nini ngongole ndiwe ndipita mwina make kwa Rex ndikabwereka kwa Rex ndikusakupasa iwe ndikuti kuti ndizabweze kwa Rex ndikabwereka kwa Wanda ndikabwereka. So they are involved in that vicious cycle. Eti yona kuti kodi zinthu zikuyenda mota ndi amapempha kuti ayi njira iyi very unsustainable, a Ponzi scheme some sort of kunena kuti kumakabwereka uku ukabwenza uku ukabwereka uku ukabwenza uku. So you see kuti it will be perpetual tingokhalabe mchani mungongole nkhani ngati imene yonena kuti kodi ma African countries amusadikiwa unayibweretsa ndi unena kuti chifukwa cha nkhani yokhudza HIPC komanso tikayang'ana kuti the debt burden we are pushing on the future generations. Where are we tingapange banji umene bachi ndi amene ndikunena kuti ngongole in itself is not a crime. Yes. I'll use that word. Ngongole is not a crime. But what you are going to do with the money you're borrowing, we have to do some soul searching. Because kwambiri African countries takhati kubwereka ndalama mostly for consumption. Now, mwina ndibwererabe ku this before I attempt your question. Yes. Why we are borrowing this 20 billion plus in this scenario? It's a development bond. Cholinga chake nchonera munapereka zitsanzo kuti tufuna tikamangire university, tufuna timangire misewu, tufuna timangire judicial complex. It's developmental in nature, which to an extent would be in quotes a necessary evil. Why I'm using that word? Because tikamadza uza the next generation kuti tabweza ndalama izizi chifukwa choti titabwereka tinamangira ichi. Yes. It would be somewhat a little easier to understand for them. Unlike kunena kuti tabweza ndalama izizi chifukwa titabwereka atsibwe nanu kalekale atadwala tinakagula mankhwala kapena tinalipira salary anamwaliraso kapena tinalipira salary ya ma civil servant at that time. So muona kuti the debate should hover around why borrow. Yes. Because as it stands we are still grappling to generate enough resources. Yes. Tikambirana mwina a little later in the program, time permitting. Why are we still grappling to raise enough? Now, to your issue, kawiri, maiko mu Africa, because by now, I remember HIPC was around 2006, if I'm not mistaken. Yes. By now, we are crawling or we are almost at the level where we are, 2006. What has happened? Didn't we learn lessons? Kuchokera mu nthawi imene tinali nayo kuti atikhululukira ngongole zija kuti panonso tiziyamba kupanga preach kuti ayi tikhululukire nsoni kena katikateronso 10-15 years from now tizambenso kunena kuti what are we not doing right. Mwina that's the other question that our ma civil society organization aziyambanso kufunsa. Yes. Osangoti ayi tikhululukireni kena akatikhululukira tibwerenso mu matope angongole omweyo. We have to have an extension kuti okay anatikhululukira ngongole zija we have to do some soul searching. What next? Because if we don't do that soul searching, tizipanga revolve within the very same cycle as you're saying. Yes. So I may wish to agree with okay, even the president once said,
anthufe ngongole zathu zatitsamwa tufunikabe kuti mutikhululukire fo kubweza kwathu kutivuta and sustainability memone nayo Yes. kutivuta tithandizeni mutikhululukire. And I remember, if you remember HIPIC levels muona kuti ngakhale anali akatswiri azachuma ma pop stars anayamba mapanga mashow kupanga influence the World Bank. I remember that time kupanga influence World Bank, IMF and other countries kuti adakhululukire anthu kwa ngongole zavuta kubweza. So we need to get to that level again. Yes. Whereby we want to invite new stars. Masiku never stars ake kayakhala ndani amene angabanga influence the world decision. So muona kuti even in itself is unsustainable. You know, William, ndibaseka chifukwa chokuti wino wake adafusa nena kuti why should the African economic discourse be dominated by the non-African white people? Kunena kuti wakamba ndionera kuti kudali azungu ma pop star ndi chifukwa chani nkhani yokhudza zachuma kwathu kuno kwa Africa. In this case we bring it down to Malawi. Kunoko nditu adzitsogola anthu amene asali even ma Africans ende anthu akhongolowera kunena kuti yayi tawathandizanawa zinthu ziyende mwa chifukwa kodi ife kwathu kunoko iwe ndine metabwerera pano kumayikambirana nkhani kuyipatsa chidwi choyenerera chonena kuti kodi tingapange bwanji kuti nkhani ya zachuma kwathu kuno tithane naye. Why should the discourse be dominated by non-Africans kapena non-Malawians? Ngati munawerengako Greg Mills ndi one of the guys analemba buku la Africa State Revelation. Yes. His argument, or their argument, was coined by moving and kufete dajoka ku ulamuliro wa Tsamunda. Then we became what we call independence. I would use that word with what we call independence. We moved to what we call independence. Yes. Now, after moving to what we call independence, tinajoka no mu dictatorial in courts, kapena one state leadership in most African countries to move to democracies. That was the second liberation. But one thing that we are failing to move is the economic liberation. Yes. Whereby we have to move another step. Tajoka ku ulamuliro wa Tsamunda, tajoka ku one party statism, and now we have to make a stand and move. Chimene chimativuta nchonena kuti kuno kwa Africa tikukanika to emancipate ourselves in as far as economic freedom is concerned. Mukaona bwino even in arguments that were raised by Dambisa Moyo in her book Dead Aid. Yes. Muona kuti she was coining her arguments within the very same circles. Kuti yayi vuto nlonena kuti ndalama zo zikabwera sizioneka phindu lake. So that's the challenge where we are revolving in. Because kumene kumachokera ndalama kumene kuli masters. Yes. That's the challenge. The moment we wake up as a continent, as Africa, and say we can generate ourselves ndalama zimene tuzifuna, we can propel growth because Africa is a formidable force. We have to be honest. It is. Mukaona continental free trade area muone kuti GDP yathu ndiyo chuluka bwanji, muone kuti population yathu, muona kuti if we are to compare with other continents, this could be the biggest or the largest market. Yes. Which means it's a force worth reckoning. Africa can feed the whole world. Exactly. If we want to. So muona kuti we have what it takes. Unfortunately, we don't create that conversation whereby we have to say let's move on. Ndifaka nkanena even the Rwandan president could challenge ndionena kuti if Africans want to go to the United Kingdom to discuss solutions of our problems, which doesn't make sense. You have to fly all the way to the UK, to the US to discuss solutions to problems that we are facing. No. Let's find homegrown solutions to home problems within our soil. Because the moment we start discussing what should we do to address this problem? There are models that we can point out. For example, Rwanda. Rwanda is a country that we can look up to as a model economy. Tifika kumeneko William. Komano ndiyankhire bankhani mene onena kuti president amene wa ku Rwanda Paul Kagame unena kuti tipite ku London tikakambirane nkhani yokhudza mavuto ndi solutions. Amati we need a photo opportunity. We need a photo opportunity. Ena kuti sightseeing. Ena kuti timakanga tourists. Now, nkhani ndiyo kuti bingu adanenapo mbuyo madalina kuti it is not me if they are to read the African dream. The African dream from poverty to prosperity. People find this bingu adaina kuti muzaona kuti azungu ambiri or anthu ambiri amene amabwera kunjako amabwera. Bingu in fact called them a natural dzina lokhangati la chipongwepongwe chocho adanena kuti surrogate economists. Akuti awawa ndi surrogate economists. You know, a surrogate mother
ndi munthu oti mzimayi wangonyamula mimbayo koma mimbayo siyachani siyache amakangosungisamo mimbamo kuti ayi mwina mayi wina akayima mimba imapitilira akayima imapitilira because mina pali ma complications kuti achite conceive ndiyeno kwazunguka anapanga njira yokuti amatha kukangosungisa mwana mimba ya mayi ngati incubation kukangosungisa mwana mimba ya mayi le bingo adatchula azungu amene akubwera kunokowa kuti they are surrogate economists chimene amatantauza bingo amene akuti they claim to know our countries and our economies better than we do, but they don't. They know, they start to prescribe solutions and policies zoti muchite. Koma mukakhala pansi anthu amene wawa sikuti amakhala kuti akudziwa hadi zimene akuchita because dzikoli ndilatu timalidziwa ndani ndifeyo. That was the argument chimodzimodzi imene ndimayankhira nkali imene makamba ya poka game kuti yayi tipange zinthuzi padoka. I think that is the correct thinking. It's a correct thinking, but I would still extend it to say who is to blame. That's the biggest. Ourselves. That's the problem. Because we have the liberty or the right to sit on our table the way we intend to sit on it. One of the challenges we've given ourselves a corner on a table that is ours, and then permitted others to surround it, to dominate the conversation, to dominate the kind of dishes that should be served. But that's the biggest problem in Kunogo Africa now. Why? Because we think that we don't have money. Yes. They have money. Now we let's agree. Kunogo Africa maiko ambiri alipa status ya developing, and that status benchmark yake is not set within Africa. It's set by the Bretton Woods institutions. Of course. So more na Bretton Woods institutions would say okay, one size fits all. Yes. Problems of Zimbabwe would be problems of Malawi. Exactly. Problems of Zambia. So when we want to help, we'll help just like universal. It's not like that. The biggest problem is unemployment. Because Zimbabwe, it could be volatility of forex. The currency. Zambia could be political. So you'd see, we have to move out of this thing where we can say, problem here, Zimbabwe. We might have common problems, but on dealing with them, we need prescription within. Because munthu amene amadziwa vuto ndi amene amadziwa kukapeza solution. Exactly. When you're not feeling well, you go kuchipatala. Akakufusa kuti chavuna njani. Before the doctor does anything on you, before they even say tiyende ambe kumpatsala, akakufusa mufira bwanji chavuta njani. Then mukayamba nena ndimamva kutenda. So prescription would be based on your identification of the problem. So if you have vuto la Africans, and the good thing is we are endowed as a continent. We have the resources. We have what it takes. But one thing that we have not done so well, I would not use the word failed, but we have not done so well, is to actualize our concepts. We have beautiful concepts. We have beautiful ideas and brilliant ideas. Challenge many other food and tipange actualize. Let's turn it into action. That's one thing that we have greatly, because this divert a little bit. This idea you get about development bond. Of course. This whole development bond thing is trying to find a way to say, okay, what can we do without relying on someone that we should still move to? It comes coincidentally or advantageous. At a time, Tapanga recently developed the Malawi 2063, the long-term development plan. So, those ideas are brilliant. Those ideas are sharp. I've read it before. Okay, this is where we intend to get. But the question is, what do we need to do to ensure this should be what we intended to do? Because as a country will not move. As a continent will not move. Tilumikize nkhani komanso tibwerere bwinobwino tione kuti kodi tienda motani. Unakamba apo nkhani ziwiri zimene fund tilumikize nokuti tikhale very much in line with what we are discussing. Unakamba apo nena kuti zimasiyana pang'ono chifukwa chokuti boma likati labwereka lifuna lipange implement ma capital projects. Tikapa pang'ono za multiply effect kuti when we do ma capital projects, you said kuti it is a necessary evil kuti takabwereka inde. Yes, we will crowd out a bit of private investment because sapeza mwayota bangi. Komano tikakaunda major daipeza and implement the capital projects. The capital projects normally amakandi multiply effect. Akalemba ina nchito ma suppliers, kaina upanga supply nchenga, agula konjerwa choncho kandama kajaka apeza beatu. So nava pa mrusa onena kuti posa chedo hapa tiamba kupanga implement ma policies at deliberate. Onena kuti tiambe kuika ndalama matumba achana
awantu. So one of them is implementing capital projects. Izi zinzotheka kwathu kuno William Mukaziyanga kuti the trickle down effect ya policy kapena kuti idea yabo mangati ino yakuti ipeze ndalama zimezi 1 trillion malai kwacha on the domestic market kuti ambe kupanga implement ma capital projects for a period of 5 years. Nzotheka zikhoza kupanga that particular ripple effect yoti anthu ikoza kwafika matumba mwa. Anything that has worked in other countries could work or can work in this country. That's one thing I strongly believe. Kuti chiri chonse chimene chidatheka kapena chimatheka m'maiko ena kunokuso chitotheka zimangotivuta mwina ndi mmene timachitira zinthuzi. Yes. Because tikunena kuti one of the umbrella anchors of the Malawi 2063 is creating wealth for all. Yes. Whereby everyone should be brought into the equation. Now, how can everyone be brought into the equation? By decentralizing, I would use that word, decentralizing the approach to doing things. Osati, for example, osajidwa pati makamba nkhani yonena kuti ma contract tidzapatsa anthu amene business zawo zingono. There are numbers, by the way. Amene business zawo zingono achatimati ma SMEs kuti tikapatsa amenewo ndiye kuti we are preparing growth. Tikachita prepare growth, they will be able to graduate. Because for example, tikunena kuti there is a contract yomanga msewu. Now, msewu tachita bid. Yes. Ndetapeza kuti amene ali ndikuthekera ndi mwina company yakunja. Fine and fair. Which is perhaps normally always the case. Trend. Yes. Fine and fair, but we still have to work towards building capacity. Of course. By the way, of course. I will divert a little. Yeah, no problem. Yes. But if we have discovered kuti uyuyu wakunja inda amene ali ndikuthekera, let's make deliberate moves kunena kuti uyu because pamafunika soti zinthu tina achite subcontract within. Because if they subcontract within, that means kandalama kaja tikukagawana bwinobwino. Pamene tikanena kuti uyu chili chosapangeka, then it's a problem. Anyamula ndalama zija Zizibwerera. The money will fly out. I have an example whereby according to document zimene ankapereka Dambisa Moyo mu Yes. that book I referred to. Mona kuti titha kunena kuti a certain government is trying to build a stadium, for example, or a parliament building, just for example, in a certain African country. What means is chili chose chomangira zimenezo chipangidwa chibwera uchokera kumeneko. Yes. Even anthu odzamanga chimenecho abwera uchokera, even the technical people, even non-technical people abwera from that country. What does that mean? It means ndalama zonse zija zibwerera kuti what has been left to us in the infrastructure china chake chimene somwina tidzavutika uchithirira and akafa adzatu zoti ayi sitisewererapo mpira kai pamenepa. So that is the biggest problem. Our target should be zikabwera choncho ndalama zo zitsala kuno. How would money remain here? Tendone kuti kodi katundu uyu ndi uyu amene tingakwanitse kumpeza ndi utiyo. Komanso in terms of workmanship, amene angathe kugwira ntchito aliko kunoko. Even technical people, we have experts in this country. And when amene timacha ma expatriate, to me they don't even qualify for that. Amene amabwera kuno ku Malawi, I remember some pictures were circulating posa chedwa pa za one of the factories companies ndi amaneno to you expatriate. Ndio madzaona so tikayangana bwino ma graduate apa pole, they are much far better than one of these characters, which means tachita export ntchito kuti tachita import ntchito kuti ayi kuli bwino abwera wako. So we have to create measures and systems whereby we have to ensure kunena kuti Malawi should be involved at all levels, because their involvement entails ownership. Chabwino funso lotsiriza William pankhani imene ndiona kuti tifuna tibwereke ndalamazi pa msika kwathu kuno ku Malawi. Kodi option ndiyo khai yoyena kuti basi tikozobwereka kusika kwathu kuno. Chabwino timabwereka ndikale ndalama ochokera maiko akunja. Koma ndifuna ndione issue mods yonena kuti dziko la Malawi komanso makampani ku Malawi kuti apite kubwereka ndalama pa international market. One, dziko la Malawi limene likhali ndi timati credit rating. Dziko la linene, of course our World Bank amapanga rating from AAA to CCC. If you are rated as a CCC, ndekuti your credit rating has been downgraded to junk status. Ndekuti no one wants to do business with you. Sizingaende. Luckily South Africa is rated as a BBB, a very coveted rating. Yona kuti yosililika, a BBB country. Then wafana nene kuna kuti mu SADC region pali maiko tikozonera kuti lathu limene dziko lathu pakali pano wazi sizili bwino. Ndeno anthu kunja ako akafuna kuti bwereka ndalama kani ma pension fund managers, even private individuals amene ali ndalama zoti zingokhala idle funds
ndalama zoti zingokhala amatha kuzibisa ndalama ziyapansika kuti ayi tibwereketse kumayiko sinakati kwamba za development bonds kuti ma alternatives ona kuti koza kupeza ndalama. Now makosana amene wamena kuti dziko lithe kubwereka, one mukhale kuti ndi credit rating akupangeni rating. Credit rating iyo imathandizira zinthu ziwiri. One, amene akubwereka niwo aone kuti you have the ability to pay back. Kodi how are you rated by international market, kodi mukhoza kubwereka kapena simungathe kubwereka. Two, rating iyo imathandizira kuti adziwe kuti cost of lending or cost of borrowing, kodi awa amene rating yawo ililimu tikoza kwa charger interest ya zingati kuti papa ndi mmene yo wali. Unfortunately mukakauti simunapangidwe rating ibwino, cost of borrowing imakhala very high, because the risk is very huge kuti aine achacha ndrama ichaza adzaipeza. Now ndimayanga nonena kuti limusadiki timakamba pomwe za sadiki kunena kuti one of the mitigants in terms of risk yobwerekera pa international market ndiona kuti you can pull the risk. Mayiko amusadiki mkozo nyamula na awiri or atatu or four, and you ride on someone who has got a better credit rating. That means the cost of borrowing will come down, and even the assurance yona kuti repayment will be done izachitika when you pull the risk together. Ndiye kuti mwana ngadona kuti poti kwathu kuno Malawi have we explored this option? Ndi mayiko anzathu wa Africa riding on the coveted credit rating ya South Africa alidina aja maiti PIDAF, Pan African Infrastructure Development Fund, imapereka nditu ma guarantees kuma investors na kuti ai if they fail you look up to us, they guarantee that particular lending. Kodi ife kwathu kuno Malawi singapange explore my options galamene ona kuti nafenso zinthu zambe kuti endera. Before I take a position on that one, let me say it's necessary for countries like Malawi to use what we have to find what we exactly because our greatest capital is what we have. That's the capital we have to leverage on. So our connection is one thing that we have to value the most. We are connected. Yes. The chairmanship. Yes. Yes. Which is good. And he's wielding the power. Exactly. We are connected. So we have to leverage on the connections that we have. We are talking of the Continental Free Trade Area, which is putting African countries to become one huge force. That's the thing we have to make the most of. We are talking of the bloc as SADC, Pari bloc Komesa. Those are the blocks that we have to make the most. We shouldn't just say we are affiliates or members of a particular bloc where we see no tangible benefit out of it. Only sit in conferences, exactly, and make speeches. Sit and make speeches and then take photos and then have memorable days. But we have to say, okay, Chabwino, Tirindi connection to South Africa. Amatani. When President Ramaphosa meets President Jacob, they have to discuss such discourse, such a conversation where they say, okay, why did I use this option? Exactly. Could it digital leverage on it? Is there. That means as a country we can make the most of the connections that we have. It's a proper direction that we have to take. Apart from kugwiritsa ntchito ndalama zimene zilipo, because chimodzi choti tinene zona ajawezi hapa ndalama mdziko muno zilimo. Challenge is ndalama zokomwe tinazika ndikuti mwina we have to also do a soul searching. And how I remember I was giving an example, okay, tikati tione fleet ya magalimoto amene timakhala nawo mdziko muno. Nkuchita valuate then nkuchita valuate amount ya mafuta amene timagwiritsa ntchito ndikuona kuti kodi timaitanitsa mafuta ochuluka bwanji pamwezi. If you take that deliberate thinking, you would see kuti kuno ndalama ziliko koma mwina challenge ndione kuti ndalama timazika kuti where we put our money. Mwina kawiri timafuna a status as a country, but you know a status does not matter unless we start to do some background work bwino. What if we say deliberately kwanza ka 5 izobwerazi kanga galimoto zotha mafuta zitiyambe kaita chepetsa kuzitanitsa deliberately so keti chepetse kuitanitsa galimoto zimene zimapanga consume mafuta ambiri sikuti tukana comfortability. Yes. We funa comfortability but for the sake of the economy we want to move to a direction whereby you can say let's minimize expenses, because umaona ngati expenses jandiani nyo chifukwa choti mwagwera a huge comfortable car and then mugulira mafuta ndalama zanu and nobody else is to blame you. No. The expenses on the country at large, because much as you're using your money to pump fuel in the car, we are using our hard-earned forex to import the fuel.
So as a country we have to start thinking radically to say okay, ndiziti zimene tiona ngati kuti titozipanga offload deliberately for the sake of progress, for the sake of development, for the sake of sustainability. One of the issues could be to an effective public transport system. That's one thing that I've always argued to say, you know what, gentlemen, challenge ndionena kuti tilibe public transport system imene ingampangitse munthu kusiya galimoto yake kunyumba. That's the truth. Somebody wants to travel all the way from Blantyre to Lilongwe. Koma sanga siya galimoto yake. Why? Because the transport system is one, uncomfortable. Two, ndi yodula. So mona kuti zinthu ngati zimene zizi zimatichita limit. In other countries, you'd see kuti munthu amangoenda pakanjinga kukafika at a certain train station kanjinga kakamangirira pa waya choncho akwera train aenda 3 hours ukafika workplace madzulo kukada abwereraso 3 hours akanyamula kanjinga kakazipita suti ngosa ukati uyu koma he has mastered the art of efficiency and effectiveness. So we have to learn as a country to master the art of being prudent with what we have. Osati kuti tidzidzimana. I'm not advocating kudzimana, but I'm advocating prudence. The moment we start to be prudent, we would realize kodi nzoteka kupanga generate ndalama zokwanira, even a surplus budget. Can it be possible in this country? Why? Because we have chosen to be prudent. Exactly. If we don't choose to be prudent, tidzivanga grapple with the very same problem. The longer we grapple with it, the more we would be borrowing, and the more we borrow, the more we push the burden to the next generation. Tisada mwene madzi in 30 seconds, William. Nkhani yama development bonds akuti ienda modern 30 seconds. Ikala ya zaka zingati aboma aipanga break modern. I remember nduna ya Zajuma Felix Mulusu mena amachita present the national budget. Ananena kuti chidwi nchonena kuti within the next 5 years. Yes. Alindima what they called flagship projects. Flagship projects ameneo afuna within that period akwaniritsidwe by all means necessary. Yes. And then they have to look to say where would they source the funds from. Anaona kanga kuti tidalire kwambiri ndalama zimene timapanga generate through tax system zitivuta chifukwa zomwezo zimene timagwiritsa ntchito for timati recurrent expenditure. Yes. So zitivuta ndekuti tikati titenge zomwezo operations zaboma ziyamba zaima. Exactly. So what do? We have to go to the market. Precisely the domestic market, where we would have to get some little money and ensure we pump it into this project. So drama, I mean, my project ali my phases. And ndonena kuti they are 1 year projects, and their target is to say let's do this 1 on budget and 2 on time. Yes. These are the critical words that he used when he was presenting. That's what I wanted. So the overall amount within the next 5 to 10 years is 1 trillion Malawi kwacha. 1 trillion Malawi kwacha, through which unduna wazajuma unachita clarify a little recently kunena kuti tizibwereka every quarter of the financial year. So ndio tipa kanthawi ka quarter tikabwereka miezi 3 tikabwereka kana njimwezi chaka chino cha miezi 9 by the way tikabwereka ko ka 20 billion kwacha. Yes. Ka 20 billion kwacha tiona kuti okay ndi drama izi tufuna tipange project iyi ndi. Let's make sure kuti project isangoyamba nkuthera panjira. Let's use the money available. Let's finish the project. We go to another project with another chunk of money, and then so that is the brief approach that the government intends to use. Chabwino tingomwera madzi pang'ono tibweranso program yathu ya Kwagwanji tsiku la lero pa 25 August 2021. Tsiku la lero paja lachitatu timakhala tikukambirana nkhani yokhudza chuma cha dziko komanso malonda. Ndiye nkhani ya lero timayang'ana ndithu nkhani yokhudza ngongole imene boma ifuna kuti ipeze pa msika wakwathu konkono ndithu ku Malawi kuti ichite finance kapena kuti igwiritse ntchito pochita ntchito zina zachitukuko pamene laona kuti ndalama zoti ichitire zimenezi zokhala ngati kuti sizikukwanira zoperewera pena ndiye afuna kubwereka pa msika wa ndalama kwathu konkono Malawi kuti zimenezi zitheke. Tingomwera madzi pang'ono tibwere tidzatsirizise chigawo chathu chachiwiri ndi nkhaniso ina yokhudza chuma cha dziko. It's about time. Kachiwiriso ndikulandireni ku program yathu ya Kwagwanji tsiku la lero lachitatu pa 25 August 2021. Tsiku la lero timakhala tikukambirana nkhani yokhudza chuma cha dziko komanso nkhani za malonda.
William tibalize chigawo chathu chachiwiri cha tsiku la lero takambapo nkhani yokhuza mabondi koma titsirize ndi nkhani yokuti bungwe la IMF kuti dzilozilo litamvetsedwa nkhani kuti akuti yapereka ku Malawi akuti special drawing rights SDRs zokwana 133 million US dollars afuna unena kuti chani mwachidule ndingobwerera mbuyo pang'ono bungwe la IMF limathandiza maiko muno mu Africa komanso maiko ena pa dziko lonse lapansi munjira zosiyana-siyana imodzi mwa iyo ndi chatimati extended credit facility imene cholinga chake chimafuna kupanga boost position ya forex mu dziko kapena kuti kayendetsedwe kachuma kasachita ofinyika yayi so if it dajita kai suspend extended credit facility because as far as mpaka pano we haven't gotten yet the clear direction in as far as extended credit facility is concerned. So last year IMF malumwa kubweretsa ndalama through extended credit facility anabweretsa ndalama kuthandizira kuti tichite resilient against the COVID pandemic zimene zinathandizira apa pamene abweretsa ndalama zino kuti ayi anyamata inu tatenga ku ndalama izi zioneka kuti zavutirapo pena muthandizike. So zimene zikutanthauza zoti ndalama zimenezi zimathandizira kuti zipange boost level ya forex pa nthawi imeneyo mdzikomo komanso kuti zionetsetse kuti zimapanga signal confidence imene IMF ili nayo mdziko limenelo. At that point it shows that the fund is confident with what is happening in the country. It's an indicator imene imapanga so point to other potential funders kuti athu amabwera nkumathandizira dziko la Malawi in so many ways. So the essence of the amount ndionena kuti imathandizira to boost the forex position. Zikapanga choncho muona kuti because if you look at the amount mutaona kuti pamodzi pafupifupi a month worth of imports, which is a substantial amount. We are coming from the tobacco market imene imabweretsa ndalama zambiri yosisitikabe of course volatility yako achataionabe kuchita choncho pakatipa zakhazi kuvuta forex availability chifukwa choti sitinapititse katundu wambiri kunja forex nayo akhangati yogwedezeka. So it might be a drop in an ocean, but it's an amount that would make a difference in as far as the forex position is concerned. Chabwino tikamakambirana zinthu zipanopa ntchito yathu pena kungole kumbutsa bomali komanso kwakumbutsa ma duty bearers amene amachita zimenezi mina pena akozokhala kuti mina amayiwala tidzingo akumbutsa chimene ndifuna kwakumbutsa pano chona kuti awa amene akuati ma SDRs iwa ma special drawing rights iwa ili ngati reserve currency ya IMF ima adaichita develop okha amaichita maintain okha tilibe script ife amaipangaso issue okha so imagwira ntchito in only the 190 countries amene ali ma member states International Monetary Fund. Now chimene nafuna chiona kuti IMF ukafu sonena kuti kodi is it possible to trade ma SDRs ndiyo amayanka kuti enzotheka on akuti it is possible on a VTA basis. VTA basis is voluntary trading arrangement. Ife ndi ku Zambia tikozogwirizana koma with the referring role ya IMF for India. Now pali maiko ena amene within the 190 countries IMF as my member states amene ma SDRs awasakwatani sakwafuna angwakhazika pena pachi pamene koma we are desperate tikwafuna osati kuwafuna chabe but desperate. Exactly. Now that is why I have brought up this issue kuti tente akumbutse ma duty bearers ku treasury kuti alipo maiko ena olemera takagogodeni kumeneko ma SDRs walibe nawo chani ntchito. Let's make the most of the available ndizoena ufuna kunena zimenezo ndigwirizane nani nzotheka. Let me agree with you. Yes. It's a possible option whereby we look at we do a cost benefit analysis. Exactly. We see what's in it for us, what's in it for them, and then we see okay, as a country, if we go for this option, what would be the cost implication? Yes. If we look at the cost implication and see it's minimal to an extent, we'd rather go for it. For sure. William, ndithokoze kwambiri khanga tawe mano yatithela tikapange zina ufunika now. But one of the good thing is we are together for the next 3 weeks. God willing, tikati limodzi tizikati kugwira ntchito ngati mete one kuti nkhani za chumazi ndi business kwathu kuno malonda tizifotokoza muda. Tokoze kwambiri. Tokoze kuti ayi mwadzichepetsa kubwera kusiya zandale dzulo nzana mwati ayi tikambeko za chumazi ayi titokoze. Koma zimaenderana. Zimaenderana as they say. Politics and economics zimaendera limodzi. Koma we have to learn to draw a line. Of course. Ifanya ena amaphunzira amati political economy. Zingateke banje kuti komano tenlandi kuti dule nzere ndalezo zikhala uku komanso nkhani za chuma nzindu za serious zizopanga hinge on miyoyo pazingo khala correlation osati kuchito khala ngati kuti infusing iyayi. Ndathokoza kwambiri William. Sure. Amene ndi William Kumwembe mmodzi mwa akonzi ankhani kuno ku Times makamaka nkhani zimene zizokhudza chuma komanso malonda. Ine ndi Chawes Banda tithokoze kuti mali pompo
tibweranso mawa ndi nkhani zina monga William wanena kale mawa komanso ndithu lachisanu. Zabwino zonse musasunthe, pirizani kuonera zotsatira pompano pa Times.